ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ $2.6 ਮਿਲੀਅਨ। MPP ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ WHO ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ F1 ਅਤੇ F1 ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। My friends, we're getting Ontario back on track, and that means putting people to work. It means getting things built because there's no better way to get people to work, to stimulate the economy, to drive investment and create jobs. There's no better way than putting Ontario to work. And getting things built, getting infrastructure built, it means roads, bridges, highways, transit, and subways. These infrastructure projects serve our communities, and building them will put tens of thousands of people back to work. This is how we're going to restart jobs and development. It's how we're going to strengthen our communities, and it's how we're going to create opportunities for people. And it starts with getting shovels in the ground on major infrastructure projects. That's why our government is investing over $2.6 billion in highway construction projects this year alone. We're widening Highway 3 between Essex and Leamington from 2 to 4 lanes. We're widening the 401 between London and Tilbury from 4 lanes to 6 lanes. And we are twinning the Garden City Skyway on the QEW going into St. Catharines. These are just some of the projects that we're investing in, we're making to upgrade Ontario highway system. And for every $1 million spent on highway projects, we generate $660,000 in real GDP. That's $660,000 in economic activity through direct and indirect construction jobs. And now more than ever, these investments are critical to getting our economy back on track. That's why we're working on legislation that, if passed, would help build our highway faster. Because people are tired of the potholes, people are tired of being stuck in traffic. So we're going to repair, resurface, and widen these roads. This legislation will also help put affordable home ownership within reach of more Ontario families. We know people are looking for affordable places to live, and we know that people want to live close to transit, good schools, and good jobs. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। Also today, the provincial government announced new legislation aimed at accelerating the construction of transit stations. This follows on the agreement we reached last year, which will see the province provide $30 billion worth of new and much-needed transit in the City of Toronto, subject to some partnership activities on our own part. We've been working closely with the province since that time to ensure that the city's interests continue to be represented, and we will continue to do so as their planning and design efforts for these stations gets underway. Our agreement is clear, and I heard the ministers repeat again today that while they will build these stations, it will be done in full consultation with the City of Toronto and with local communities. We are partners in building this transit, and I look forward to the ongoing consultation with the province to ensure that, yes, we build the transit quickly, but that we do it right for the neighbourhoods where the stations will be located, including a focus on affordable housing across the city. I'm as committed as ever
to getting on with building transit in the city because we need it so badly. This morning, I met with mayors and chairs across Ontario to discuss what our cities need from the federal and provincial governments in response to the COVID-19 pandemic and the impact that it has had on the finances of cities and towns across the province. It was an unprecedented event of concern, of unity and of solidarity from cities and towns right across the province of Ontario. And one thing that is very clear after today's discussion, cities across this province, and for that matter across this country, need help. They need financial help, and they need it fast. Our ability to continue to provide the high quality of services we do, whether it's transit or recreation or childcare or supports for vulnerable people, those services are now being relied on more than ever. And yet our ability to deliver them is threatened if we don't receive support now from the federal and provincial government. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Over the last month, tens of thousands of people across Ontario have called for fundamental changes to policing and more investments in community services and supports. They see that the current system is broken, and Black, Indigenous, and racialized Ontarians are paying the price, all too often, Speaker, with their lives. Last week, the City of Toronto passed a motion calling for the Premier to give the city control and oversight over their policing budget. Will the Premier listen to the people and honour the City of Toronto's request? The Solicitor General. Thank you, Speaker. You know, I don't think that any of us have to be reminded, but I will, for the sake of clarity. Racism, hatred, and discrimination has no place in Ontario. But police services boards also have autonomy on who they hire as their chief and their budgets. Our dedicated frontline police officers across Ontario play a vital role in keeping our communities safe. Municipalities are responsible for ensuring adequate and effective policing services. Police services and chiefs of police have the authority to use the tools and resources they believe are necessary to ensure community safety in the communities they serve. The province provides funding support for police services on key community initiatives. And I will remind the member opposite some of those community initiatives include guns and gangs. Some of it includes human trafficking. Response? Some of it includes local community initiatives and priorities. It's important that the police services boards have those oversight. It is also important that we as a government ensure that our communities continue to be the safest in North America. And the supplementary question. Thank you, Speaker. Last week, Black community leaders gathered here at the legislature to highlight years of both Liberal and Conservative failures to take action on systemic racism and proper oversight in policing. They pointed to existing government-commissioned reports that have sat on the shelf, gathered dust, because Liberals and Conservatives failed to implement them. The City of Toronto has also called for an overhaul of police oversight bodies and expanded instances when officers can be suspended without pay. Premier, will you listen to the community and enact these changes immediately? Again, the Solicitor General. You know, I fundamentally cannot accept what the member opposite is saying, because many of the recommendations that have been brought forward in, for example, Justice Tulloch's recent recommendations have already been implemented by police services across Ontario. You know, I talked about the community safing and policing grants that help tackle guns and crimes such as human trafficking, domestic and sexual violence. We have confidence in our police services. I'm not sure what the member opposite has confidence in, but I have confidence in our police services boards, our police chiefs, and the individuals who serve in our communities. We have to ensure that they take that consideration when they serve their community, and they do so under very, very challenging situations. I would respectfully ask the member to go and have a drive-along with the police when they are answering those mental health calls. They are incredibly challenging. And to suggest that they are not doing everything within their professionalism.
ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। In recent months, we have seen a surge of violence and criminal activity within the towing industry. It's a cause of concern for our government and all Ontarians. It's intolerable, Mr. Speaker. Last week, I was pleased to hear of the action our government is taking to shut down the bad actors in the towing industry. Can the Minister tell us about the recently announced task force and the role it will play in improving standards for the towing industry? Great question. Great question. Minister of Transportation. Thank you, Speaker, and thank you to the member from Brampton West for the question. I want to begin by acknowledging the member for Thornhill for the work that she's done, Mr. Speaker, on this file and the efforts that she has made to address criminal activity in the towing industry. I was pleased last week to join the Premier, the Minister of Health and the Solicitor General to announce the immediate action that our government is taking to crack down on criminal activity in the towing industry that jeopardizes the safety of operators and everyone who uses our highways. Mr. Speaker, enough is enough. As Minister of Transportation, I'm committed to ensuring a high standard for the towing industry to keep Ontario's roads and highways among the safest in North America. We've established a task force to develop a provincial oversight model for the industry that will increase safety and enforcement, clarify protections for consumers, improve safety standards, and consider tougher penalties for violators. I look forward to receiving the task force's recommendations and future consultations with stakeholders as we determine the best path forward. Thank you. The supplementary question. Speaker, through you, thank you to the Minister for her response. It's clear that this task force represents a significant step forward in ensuring public confidence in an industry that supports everyday Ontarians in times of need on our highways. My supplemental question is over to the Solicitor General. I have heard through my constituents and through the media reports of very concerning criminal activity within the industry. A recent spike in violence, including instances of corruption, torching of tow trucks, and the firebombing of offices is a threat to Ontarians and public safety. Ontario's responsible tow truck owners and operators work hard to provide an important public service, and they need to be able to do their vital jobs without a fear of intimidation. Can the Solicitor General share how the towing task force will help address criminality within the industry and threats to public safety? Great. The Solicitor General. Thank you to the member for Brampton West for his interest in this important issue. The dangerous tow truck turf war being waged in communities across Ontario is a threat to everyone, including law-abiding tow truck operators and the public. Our policing partners have been instrumental in working together to respond to this growing threat and bringing the issue to the public's attention through key initiatives such as the York Region Police Project Platinum. By working collaboratively with our policing partners, including the Ontario Provincial Police and members of the Ministry of the Solicitor General, the task force will help us determine tougher standards for the industry and shut down criminal activity that puts Ontarians in danger on our roadside. Consumers deserve nothing less. Thank you, sir. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Member for Mississauga Malton. Thank you, Mr. Speaker. Protecting the health and safety of workers and the public is government's top priority, and that is why, Mr. Speaker, Ontario has taken decisive action to contain the spread of COVID-19. Last Friday, our government announced an exciting new initiative that will provide online training to promote safer workplaces across Ontario. On average, 37,000 people require this mandatory training every year, including the members from Mississauga Malton. This new online training will ensure Joint Health and Safety Committee members can stay up to date and address the safety and health concerns in their workplaces, including those related in COVID-19. The training will take place and will be provided in real time using video conferencing by qualified instructors who are approved by Ontario's Chief Prevention Officer. Mr. Speaker,
There have been rapid changes during this global pandemic, and we want workers and employers to get the training on health and safety measures so that we can safely and gradually reopen Ontario's economy. By offering these online options, we can ensure workers still get that important information, but from the safety of their homes, making workplaces safer for everyone. Mr. Speaker, on behalf of Mississauga Malton, I'd like to take a moment and thank Premier Ford and Minister Monty McNaughton, Minister of Labour, Training and Skill Development, for taking swift action and supporting our employees and employers. Together, let's stop the spread of COVID-19. Thank you, Mr. Speaker. ओंटारियो सेहत अधिकारियों वालों कई महीनों में पहली बार प्रोविंस में कोविड-19 नाल संबंधित कोई मौत रिपोर्ट ना कीते जाने की गल कही है। मार्च के अखीर तो लैके हुण तक ओंटारियो नोवल कोरोना वायरस के कारण रोजाना प्रोविंस में कई मौतां रिकार्ड होईयां ने। हुण तक प्रोविंस वालों दी गई जानकारी अनुसार इस वायरस के कारण 2699 लोग मारे जा चुके हैं। वायरस जदों अपने पूरे चरम ते सी तां प्रोविंस में रोजाना दर्जनां लोकां दी मौत होई। 30 अप्रैल नूं प्रोविंस में एक दिन में 24 घंटिਆਂ ਦੇ अरसे ਵਿੱਚ होण वालीआं सब तो वध 86 मौतां दर्ज कीतियां गईयां। कोविड-19 के नवे मामले में थोड़ा इजाफा तो सोमवार को दर्ज किया गया सी, पर सेहत अधिकारियों वालों इस वायरस के कारण किसी मौत का जिक्र नहीं किया गया। अधिकारियों ने नोवल कोरोना वायरस के 155 नवे मामलों की पुष्टि की है तो कोविड-19 के 138 मामले एतवार और शनिवार को 121 मामले दर्ज किए गए सन। We've had about 138 new cases in the last 24 hours reported. Recent trends are showing that the highest percentage of the cases are being reported in the 20 to 39-year age group, followed by the 40 to 59-year age group. So that doesn't mean that the rate of numbers is going up or of cases is going up. It just, as the total number is going down, we're seeing more a higher proportion of cases in younger people. We are very encouraged that the number of deaths continues to goes down every week, as the total deaths per week has not exceeded 50 for 4 weeks in a row. And actually today we have had no cases of deaths reported in Ontario. The number of Ontarians in hospital or in ICU or on ventilators has also remained low. With respect to the numbers over the last few days, the vast majority of public health units are reporting 5 or fewer cases daily, with many recording 0 cases at all. No new cases, which is wonderful. For today, of the new cases, the majority are in Peel, Toronto, and York. Halton and Ottawa have also recorded higher numbers after several days of low numbers. Our testing numbers on average have remained above 20,000 tests a day since June 10th, while the percent positivity has been going down. It's down around 0.4% now. So what does this mean? It's all very encouraging, but we do want to once again remind Ontarians we all need to continue to follow public health advice. Please remember to maintain your physical distance from those around that are outside of your social circle. Remember to stay home when you're sick. Regularly and thoroughly wash your hands, and wear a face covering when physical distancing is a challenge or not possible. ब्रिटिश कोलंबिया की चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया है कि पिछले दिन 7 नवे कोविड-19 के केस प्रोविंस में सामने आए हैं ते पिछले 72 घंटियां दौरान कुल 31 मामले सामने आ चुके हैं। इस नाल बीसी विच कुल केसां की गिनती हुण 2978 हो गई है। पिछले 72 घंटियां दौरान 6 मौतां भी प्रोविंस विच होईयां ने। So we have 3 reporting periods for today's update. Friday to Saturday, we had 9 additional cases test positive for COVID-19. Between Saturday and Sunday, we had 15 people who tested positive, and Sunday to today, an additional 7 people. That's a total of 31 people who have tested positive for COVID-19 since Friday, bringing our total in British Columbia to 2,978 people. That includes 1,008 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,570 people in Fraser Health, 132 people in the Vancouver Island Health Region, 203 people in the Interior Health Region, and 65 people in the Northern Health Region. We have no new healthcare outbreaks. We remain with the 4 active outbreaks in the healthcare system, 3 in long-term care and 1 in acute care. We've had an additional 11 new cases in those
facilities, 2 of whom are residents, bringing the total to 393 residents and 246 staff who have been affected with COVID-19. So we currently have 166 active cases, of whom 16 people are in hospital, 4 of whom are in critical care or ICU. Sadly, we've had 6 people who have died over the past 3 days. 4 in the Vancouver Coastal Health Region, all of them in long-term care, and 2 in the Fraser Health Region, one of whom was a person who passed away earlier in June at Langley Lodge, but the death in review has been attributed to COVID-19. So this brings our total a number of people who've died. Actually, I don't have the total in front of me, but we want to pass on our condolences to all of those, particularly the families of the people who have passed away over the last few days. As always, this is such a challenging time to have a loved one pass away, and we know that they are mourned by their family, by their caregivers and their communities here in BC. ਵਧਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਕੋਰਡੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਲੂਅਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਦੀ ਯਾਰਕਵਿਲੇ ਕੋਰਡੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੀਖਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ 184 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਤੇ ਕਿੰਗਸਵਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 190 ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਾਊਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ WHO ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ WHO ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਪੀਸ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਨ ਐਡਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਲਈ F1 ਅਤੇ M1 ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਗੈਰ ਐਲੂਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ F1 ਅਤੇ M1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਰੌਨੀ ਅਤੇ ਡੌਨੀ ਗੇਲੀਅਨ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਓਹੀਓ ਦੇ ਬੇਵਕ ਫ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁੜਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡੈਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਉਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। TLC ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਅਤੇ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਜਿਮ ਗੇਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $35 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵੀਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵੀਟਾਊਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇੰਕ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਣ ਆ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਏ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੇ ਧਨੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਹੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।